stories of my life, stories of my life, life, stories of my life. To one show. Yo, what's up my people and welcome back to my YouTube channel. It's your boy here Mr. Brain Influencer kama kawa, na ndani ya show leo pia tuko na story kama kawaida. Tujuane show is a show ile inalau kila mtu aeleze story yake, na leo niko na atajieleza baadaye. So thank you so much for always supporting. Na make sure before tuanze story yoyote ama before tuanze introduction, take a minute, subscribe and like. There we go. By the count of 1, 2, 3. These are the stories of my life, stories of my life, life, stories of my life. To one show. Okay guys, we are back. Thank you for subscribing. So in the room leo kwa short tuko na mrembo anda kujintroduce. She's a TikToker, a makeup artist, alafu pia an influencer pia. So anaenda kujintroduce, atuambie leo kwa nini yako kwa show, alafu tujue zaidi. So unaanza kujintroduce jina. I'm Mr. Brain, you are? I'm Rebecca Wambui or Rebecca. Glambai Becca. I'm sure watu wengi wananijua Glambai Becca. Yes. Okay. Mimi najua Becca. Okay, so Becca, tutaenda leo kwa show tutamwita Becca. Si ndio? Yeah. If you guys are cool with that, let's call her Becca. Amesema anaitwa Rebecca Wambui, but Yeah. short ya Rebecca ameweka ikaitwa Becca. So Becca, where are you from? I'm from I was born and raised in Kino. So I don't know if I should say I'm from Kino. Anasema any can do. Ama sahi umetoka wapi? Yeah, it's Kwenye just una stay sahi? Wangige. Wangige, Yeah. okay. Welcome to my show. Thank you. Are you Thank nervous? you for having me. Yeah. Don't be nervous. Naona ni kama uko a bit scary, usiogope. Hapa hivi sisi ni mimi na wewe tuna vibe watu woni. I'll get Hakuna mtu atatuchekea. So feel like sasa you having a one-on-one talk, usiogope. Yeah, I'll get And into so it. what do you do? I do makeup, fashion, music. Yeah. Oh, you do music. Yeah. Unaweza imba? I Hiyo can tutaenda sing. baadaye. So you Tutaimba do tukimalizia. you do makeup? Yeah. Okay, fashion pia. Yeah. See, can you be my fashionist? Natafuta. Gladly. Okay. After this tutalink up na my director tuambie. Na pia we ni makeup. Yeah. So unaweza kuwa pia our makeup artist. Aya. So Rebecca, ulikuja kwa my DM kasema Mr. Brain, I have a story I want to share. So can you please tell us kidogo tu about Rebecca? So who is Becca? So Becca is a 22-year-old makeup artist, a stylist that's with fashion, and nimeanza pia ku-influence. Okay. Unaweza ni But- influence. But influence side yangu natakanga ikuwe side ya makeup na pia side ya single moms. Oh, okay. Yeah, especially So you are a single mom. yeah, single mom How of many two kids? Two, yeah. Wow. Daughter. daughters. Ish. Yeah. Okay. Oh, she's a mom of 2 na kona wa super wawili. So sahi uko kwa show hapa, nani anashughulikia warembo wako? Si niko na house manager, so You wako got na the house nani. manager. Wewe watu waliomoka. Aya, as a mom of 2, a single mom of 2 na kona house manager. I'm telling you, hapa hivi leo ni kumoto. Aya, sasa tuambie, umetuambia profession yako, masomo. Yeah. Ulisomea wapi exactly? Ulienda shule? Kama ni primary nimeenda shule kadhaa, so kama ni high school pia nimeenda kadhaa, but Ni wale watu wa kuruka fence ama ishi ilikuwa? ni life. Oh, life. Unajua kuna design life inakupeleka. So but okay, nilimalizia Westminster, so I can say that's like I will call it the main, because the other one nilifanya tu 1 year peke yake. Oh, okay. Yeah, so yeah. After high school, every other thing, I just decided to chase my talent. I didn't go to school for anything. Apa. Oh, you didn't go to school at makeup? No, just self-taught. Weh. Yeah.
Okay, guys, leo I'm telling you, leo kuna mafunzo mingi hapa hivi. She's a mom of two, she's a makeup artist, alafu amesema yeye akwenda school ya art ama nini. Akufunzwa na mtu alijifunza. Ni kubaya leo. So ukasema sasa uko na story unataka kutupatia. Sasa let me give you a minute nisikie story yako if you are comfortable. So where do I start? You can start anywhere. Ile una feel like now my story inafaa ianzie hapa. Like how you grow up, life vile imekuwa up to now. Mimi I grew up very complicatedly. Sasa hiyo complicated ndio life haya tu. Anyway, life si rahisi, but I am a fifth born of a single mom as well. And by the fifth born, I'm also the last born. Umesema single mom. Dad. Yeah, my mom was, the dad was not in the picture. Oh. So, like my dad left when my mom was expecting me. So dad akajitoa ama walikuwa I don't know what walikosana ama wewe by the time ulikuwa una expectiwa so you so later on you find out why dad akaamua kujitoa. No, unajua African parents don't really want to talk about these things. If akona makosa hatakikubali alikosea, you get. So siwezi force mtu ku come with terms na kitu yeye hayuko ready ku come with terms with. Sure. You get. So na ujai ulizia. I know him. Oh, you know, like, I know him. Anakujanga We've met. We really don't talk that much because hatuna relationship. You get. So I've tried building a relationship with him, but he's not willing. So I can't be the one forcing a father and daughter relationship. Alinikali ama vile alijitoa alisema whatever we had hivyo ibaki tu story. Ni wale parents wanataka mtoi ndio kwa yeye ndiye anamtafuta, you get. But I can't do that because when ndio ulienda, you're the one who's supposed to come back. And if lakini but ukiona haja come back si unaenda tu like. Sasa ndio hiyo nimeenda like you umegrow up, umelaki your dad love na bado uko hivi unafaa umtafuta umuulize wewe mzae ni pop rada. Nimemtafuta basi sasa ako tu na issues mingi, yani haja settle na himself kwanza. Sijui kuna get wezi make a relationship na mse mwenyewe hayuko willing. Haja settle na himself, his issues, you get, because he's still in denial ya Kenya alifanya. So he's always trying to blame my mom, saying we see him as the bad person, yet my mom could have been the wrong person. But to me, I really don't care what happened between the both of them. What I care about is who was there for me. Because watu wawili uko sana. Watu uko sana. So, but doesn't mean juu nimekukasirisha uache watoi uende. Because watoi hawako watu kikosana. They know nothing. Because like me sijui walikosania nini. You get? Yeah. But so huyo mzae penye huko tafuta mtoto wako. Watoto kwanza uko na msichana very courageous hapa, talented, na huko wewe mzae saka mtoto wako. Sasa apart from sasa story ya mzae, now back to you are mom of two, a single mom of two. Yeah. Meaning hakuna mtu hapa kwa picture. Yeah, there's no husband. Sasa watoto walikuja aje ama kuna kaenjo tu kalia pia? Nilikuwa mtukutu nikiwa high school. Ndio maana ulienda shule nyingi. No, actually went to two. Yeah, because the first school I was bullied a lot. So nilifika place mpaka kama ni mwalimu anakubuli mbele ya students. So you know it's not helping. Walimu. Yeah, it's not helping your case. So hauko una report ama ukireport hakuna action. Reporting doesn't really help, so you know. So I told my mom about your bullying ilikuwa inaendelea, but sikupenda response yake. Yeye alikuwa anataka twende tuongee na deputy, deal na wenye wananibully and all that, but me I felt like it would make it worse. Itafanya nikose mabeshte and all that. So instead mimi nikahepa home. So instead you decide kuliko kuandoli issue acha nitoroke. Yeah, because I almost committed suicide. Because it was so bad. Wait. Yaani umebuliwa mpaka umefika nao sasa umeona acha tu ni give up. Yes.
kwa nurse, nikafika kugonjwa, akanipea dawa. So there was one night nilikuwa nimedecide I'll just take all those pills because I was tired, unajua. And then I was in form 1. So unajua una ile ujui kujidefend, and then wenye wanakubuli wako hizi classes kubwa, they're older than you. So I just didn't want to handle it. I just didn't want to go back to that school, especially after mwalimu ameni-embarrass mbele ya class mzima. Sorry about that. Yeah, So okay. ukasema let me commit suicide, alafu no, deskmate wangu alini stop, aliniona nikizikunywa. Yeah, so akani stop. So after that, when we went home, then nika decide there's no way I'm going back there. So vile niliona mom, okay, I understand maybe hakuwa na funds sasa za kuni change shule and all that, but at that time sikuwa nafikiria hivyo. And then pia unaweza kosa funds, but if ina affect mental health ya mtoi wako, it's better asirudi. Get, because if bullying inafikisha mtoi place anataka kujiua, don't think ni worth kumrudisha in the same environment. No. Lakini sasa yeye akujua try, yeah. Akujua. So kama kutoroka. Yeah. So umetoroka umeenda? Nilikuwa na jump from one house to another. House, relative, ama no, friends? Just friends. Yeah. Nikisikia wamejua mali niko, natafuta kwingine kwa kwenda. Okay. Sasa, alafu? So hiyo time ndio nilimit. So my first baby daddy. How old ulikuwa hiyo time? 15. 15 ukamit baby daddy at 15. Mimi hiyo 15 sijui nilikuwa hadi So at 15 ndio nilimit and alini host, and I guess so baby daddy alikuwa like how old? Baby daddy alikuwa like how old? Alikuwa around 27 at that time. 27. Yeah. Amehost mtoto wa 15. Yeah. Serikali tafadhali tafuta huyo mtu. Atafuta. Huyo mtu anafaa tafutwe. Sasa amekuhost for alivi sasa. So alini host amekuhost kama girlfriend wake bibi sasa. No, hiyo usiku I didn't have anywhere to go. So like nika insist like ani host, then tomorrow nitatafuta place ya kwenda. Basa okay, wanasema kuingia huko kuna TV. ama uliona fridge. No, alikuwa tu bachelor, alikuwa tu kwa kanyumba kadogo, but sasa asubuhi ukaamka ukasema ukachange mind. Not really. Ama usiku mjamali amwa we cheki hakuna place unaenda. Sasa si amelala na dema hapo, so like wait a minute. So the guy, your baby daddy alikuwa na mtu? No, mimi sasa mimi ndio. Yeah. Okay, sasa umesema dem, nilikuwa kwa mtoto. But yeye hakuwa ananiona hivyo. Angeniona kama mtoto angekubali fanyike. Hallelujah. So yeye alikuwa na mali safi imelala next akasema kakusweet talk. Ama si ali No, unajua kuna situation una feel indebted kwa mtu. So like amekuhost, it's at night. You feel like if you don't accept atakufukuza na una kwa kuenda na ni usiku. Kwa hivyo ni so you just let it happen because I get it, yeah, because you have no other option, you get. Then so it was better than being uko nje. So yeah, I stayed at his house for a while. And then during your period, so nikaanza kupatana na mabeshte wale wabaya, wale rebellious. Bado kwake na unapatana na mabeshte. Basi hao mabeshte sometimes wangenipeleka places tunalala huko. Siku nimekosa place ya kwenda, narudi kwa home. Sasa after umerudi unamwambia anakutake tu back in? No, he thought I was at home. Hiyo time sikuwa kwake. So kashikana na very bad company, very bad. Very bad, yeah. Usiake quotes, it was very bad. Okay. Very bad. Because you know there were no, actually one lady was older than us, the other one was almost around my age, but sasa her, she was an orphan, so like akuwa na naweza sema aje, akuwa na support system. Naona kama mimi nikutoroka, niko na support system. Support lakini umetoroka. Huyu ana. So like she's doing whatever anaambiwa afanye anafanya. She's doing it to survive, unaona. Yeah, so
wakaanza kuniintroduce kwa stories za sponsor and all that, clubbing kila siku. Wow. Yeah, Kwa bado na sponsor kwa nyumba na uko na sponsor nje. Sasa hiyo time sikuwa naona huyu mwingine kama ni sponsor, kwa naona yeye ni myang. Haya, okay. So, kwa hiyo period sasa ya mimi kuelekea kuharibika, ndio nika realize I'm pregnant because I got really sick. Kwa hiyo group ya bad girls. Hiyo bad mlikuwa company. mnatumia drugs ama tu ile kuharibika na sponsors, drink. Pombe sana sana, yeah. Pombe, watoto na pombe, okay. Sasa kufanya vitu tuko mingi. So, that's when I realized, no, I got sick first. I got really sick. So, at that point, I had to go back home because I was sick. Obviously, hakuna mtu atalea mtu mgonjwa. Yeah, I had to go back home, yeah, to my mom. Sasa umerudi for how long outside It had been maybe 2 months ya kuzurura. Kuzurura tu, so umerudi mtoto mpotevu. Yeah. Alafu your mom respond akakureceive ama? Yeah, alinireceive vizuri. We sat down and talked. She wasn't harsh or anything. Yeah, she was glad I'm home safe. So tukakaa, bado ugonjwa inaendelea, basa juu ni mzazi, I think at some point akajambia ni mimba hii. Unaona, so she took me for a check-up, kapatikana I'm pregnant, and yeah, I had to become a grown-up at 15 years. At 15 you're pregnant, mama akakwambia hii mimba ni nani, nipeleke kwa huyo mjamzito? Obviously aliniuliza, but not in that kind of harsh way. Oh, sure. Yeah, so nilimwonyesha ni nani, they met, they talked, umse aka-agree atalea mtoi, but the guy anakubali kutekea mtoi, lakini situation yake haimruhusu. No, alikuwa na do. Hakuwa na responsibility ingine. Take two care of mtoi. Sasa tuseme umesema no, meaning hakushughulikia mtoi. Yeah, he amesumbua. Like there was a period amenitumia do. Like he will just send 2,000. There is nothing much you can do for a child. So then akafika mahali akawacha kabisa. So you are 15. Umetoroka shule, ulikuwa form 1. Yeah. Na uko na mtoto. Then so at that point nikalea kidogo, but tena nikarudi kwa ile njia bado. So bado sikuwa nimerudi shule. Ile bad girls. Yeah. So but sikurudia ile company. So nikakaa I'll just create sasa company yako mpya ama? I started meeting people online. Oh, online. Sasa online, yeah. So unajua online you meet very bad people, like strangers. Yeah, strangers. Vitu nilipitia hiyo period. Hebu tuguzie kidogo, tunaweza taka tusikie. So unajua unakaa hivi na wasichana. Okay, I would envy my friends' lives, yeah? Ile like unaona wanaishi better, because me I came from a very humble background. We didn't have much, but I wanted to have much. Okay. Alafu saa at that time sikujua good things don't come like this. True. You get? Yeah. At that time I thought, no, I don't even need my mom, I don't even need education, nitatoboa tu, you get? So I would na sasa hiyo umeenda kwa crew, mtoto nani anakaa naye? Ningemwacha home tu, sister yangu angekaa naye, mamangu angekaa naye. At that point I was just nika brain yangu ilikuwa switch off. I was functioning in a very bad way. Okay. So sasa hiyo ni wewe tu unaona like you are right. Hata naona niko right. Ukiambiwa kitu unaona wewe acha kuniambia vitu zenye si right. Afu sikuwa ready kwa mzazi. So pia sikuwa nataka kulea mtoto. Umeona pia umekuwa mkubwa. Na umeanza kuenjoy lifestyle ya nje. Yeah, so ningepatana na mtu, unajua niko naona mabeshto wangu ile wanakupea stories about how their boyfriends are buying them phones, buying them this, buying them that. So hiyo ndio life nilikuwa na admire. So at that point nikaanza kutafuta sasa hao wanaume, you get, nataka pia no, by the time narudi kwa hiyo story nilikuwa nishata 16. 16. Yeah. Okay. So niko huku, huyu ananiita huku, huyu ananiita huku. Kuna wanaume hata si mwanaume. Yeah, wanaume sasa. Yeah. Like
Unataka mwenye atakubaia phone, atakupeleka out, makeup. Like I was so lost. So at 16 hauna mentor, uko tu wewe. And then yeah, I was so lost kabisa, like mimi hata sikuwa najielewa hiyo time, like mimi kwa nataka tu mwanaume akinichekesha nafikiria nimeangukia. Nachekesha. There you go, ameniangukia. Haya, okay. So I felt like I would be lucky kupatana na mzuri or something, but not really. Ngepatana na mwingine, because all these men, all they wanted was to sleep with me. Nobody really wanted to have something serious. And then I was a kid, so obviously hakuna mtu anajiambia we are ready for anything serious. So so nipate huyu mtoto wangu wa pili. After 2 years madhi akanirudisha shule, but sasa juu ya vile nilikuwa nimekuwa mbaya, akakataa kunirudisha hizi classes zenye nilikuwa nimeacha. Akaniambia tu niende form 4 nifanye mtihani. So au kwenda form 2, 3? Yeah. And it was ukaenda tu form 4? Yeah. So hiyo sasa uko around 19 years? No. Ama 18? I was 18 ama 17. Umesema after 2 years? Meaning 18, 19. Najua mimi ni born August, so juu ya miaka ako ka area. Oh yeah, I get it. So sasa ikakuwa hectic kwa sasa niko form 4, mwalimu akiongea nasikia kama anaongea German. Hakuna kitu nasikia. Unashika juu ni form 4. Hii si form 1. Alafu unajua niliachia form 1. So nikatry kuongea na mwenye shule, aongee na mama yangu. Mamangu akasema hapana, hata take your risk tena. So anyway, nikaacha tu hata kupay attention na kwa shule darasa ya. Nikaanza tu kuzurura, nikakuwa makanga. Hapa donda twende tao bao. Nilikuwa nabeba ruti ya mwiki. Wow. So nilikuwa natoka home kaa nimeenda shule, nafika huko na kwa makanga hata siingii class. Na hiyo ni form 4. Na bado una expectiwa hapo ufanye KCSE. Exactly. So tu hapa donda bao twende. Sikuwa na attend class na mamangu analipa school fees bado. But nilijambia hata there's nothing I can do. There's no way to catch up in such a short time. Especially since it's like 3 classes. There's no way nitaweza catch up. Hata teacher, hata deputy aliniambia tu utaweza. And then unakumbuka I have a kid at home. Yeah. Kwetu hakuna stima, hakuna nini, sina access ya vitabu. Ati nitasema nitalala usiku nikisoma. Na wao pia atakuja kusoma mtoi yako hapo bado. Mtoi ako hapo. So I just gave up. Kajiambia acha tu siku ya KCSE itafika nifanye tu. Alafu sasa So nikabeba donda kiasi. I will attend class once in a while, once. Nikafanya mtihani. Obviously I failed terribly. But nikajiambia nimepita, nitajirudisha shule. Utajirudisha. Nikajiambia will work hard, nirudi nijipeleke shule. Because I also wanted to be a journalist, a news anchor. So nikajiambia with this grade haiwezi work. So after nimefanya KCSE sikuwa nimeacha bado ufala ya kuzurura. So after KCSE nikadecide nataka pursue music. Kwa mwimbaji hapa. So nikachukuana na agency nyingine. Ilikuwa inajiita Hype something. Hype, I don't remember, but it was Hype something. So nikashikana nao. Walikuanga na huku Maziwa. Unajua Maziwa? Maziwa. Yeah, huko. So huko niko ofisi ilikuanga. Oh yao. So nikaanza kwenda huko. Na mtoto sasa yako old? At that point ako 3 years. So nikaanza kwenda huko. And I thought for once sasa nafanya kitu mzuri for myself. Sasa nani analipia music? Nani analipia music? Obvious. No, ilikuwa record label. So walikuwa niweke contract. So but sasa manager wa hiyo place akaona wanaitanga
wasichana wadogo fresh breed ama Akaona hii hapa leo so kuna venye. So akaona I think aliona tu opportunity, hata tuseme tu hivyo. So tukaanza like an awkward relationship na yeye. Then in that process there was this other guy I had met. So nikaenda kumtembelea. Wanaume wamenionyesha Sasa hiyo bado mambo. umeona producer na tena umeona mwingine. But the manager was married. So I wasn't so into kuwa na hasia mse. So there was this other guy. He was, wacha niseme my type at that time. So nikaenda kumvisit. Thinking finally sasa nimepata the one. Kwambia mse alinifungia kwake for 2 weeks. Akalock mlango. Literally. Hauko na knock, hakuna majirani like. Lakini nilikuwa fala. Mwenye sema na passion, lakini nilikuwa fala. I didn't even think of sijui kupiga nduru, kuita majirani. I just stayed. Sawa. I don't know. Hata uko unafikiria mtoto. Ushai feel nika una deserve kenye inakufanyikia. Nika wewe ndio umejileta kwa hiyo ngori, so like ni wewe tu utajitoa hapo. So ange have sex na mimi kila siku na ananifungia kwake. And the job. Yeah. Lakini food iko kila kitu. No. Hakuwa na food. Ile tu mara moja ndio kungekuwa na food. Sasa food ilikuwa ni sex kwake. But yeye atakuja amekula. So angekuanga tu na tray ya mayai hapo, so ndio ningepikanga and all that. Akika maybe siku ameshikwa na roho ananiletea kasapa tunapika. So hiyo sapa isipobaki kesho sijui nitakula nini. Sasa ukikula sapa unakula like sapa na unabakisha lunch. Yeah. Ama unakosa kula hiyo sapa ndio ikuserve kesho. Mchana. Yeah, so at that point unaona uko tu sawa. No, at that point nilianza kuregret, nikaanza kuji-question. Like, ini life gani naishi, or kama ningekuwa home, singekuwa kwa ngori kama hii. Kweli. Unajua, hakuna kitu mbaya kulazimishwa kufanya kitu hutaki. Unajua, it makes you feel bad about yourself. So, but nilivumilia, I held on. Hata sikuanga na simu hiyo time. Singeweza kushow mtu ati I'm in trouble. Yeah, so siku moja tu alinipeanga I think at some point alijiambia sana nimekubali kuoleka or something. So at this point siwezi hepa. So akanipea akaniambia hiyo ni ya sapa, sijui nini. And that day hakufunga. Akaniambia mali nitabuy food. Akajiambia today is the day. So miracle imehappen. Yeah, so I left his house that day. Karudi home. Obviously my mom was so angry at me because nimeacha mtoi all this while. Singemshow what had happened because unajua unakopanga kusema because parents always tell you it's your fault. And sometimes utaki kusikia it's your fault. Sometimes unataka kuambiwa Sijali. No, ni life. Really. Sometimes unataka kuambiwa thank God umesurvive. Unajua angekuua or something. Na uambiwe pole pia. Or kitu. I don't know, sometimes utakangi kuambiwa ni fault yako hiyo kitu imekufanyikia. Because it feels like una take blame from the tunaweza muitaje? From the guy. From the bad person, unaikia victim. Yeah. Sasa unaona nikaa wewe. Because nilikuwa nimeenda kumtembelea, hakuwa na right ya kunifungia. But sasa si ndio una blame, wewe unafaa blame kutoka. Yeah, sikatai, but hiyo kunifungia na whatever he did to me, hakuwa na right ya kufanya hivyo. Sasa ukanyamaza hukuambia mama. Yeah, sikumwambia. And then okay, mimi na Madhea tuna that close of a relationship. Sasa ndio tuko nayo. Sasa ndio tumekuwa close. Cause mimi nikiwa mtoi after nimezaliwa, my mom alikuwa na mashida mob. Like hadi alikuwa na hawk na mimi at 3 weeks. Mimi nikiwa 3 weeks. Anatembea naye kwa asol. Yeah, alikuwa anauza panties, bras, so alikuwa hawka. Sasa kikuona naona tu you are the reason why I've struggled that much. Yeah. So alafu hiyo time alikuwa na watu 5. 5. Naona, so she has to cater for 5 kids. Wengine wako shule, ndio huyo amezaa. You get.
so ange hustle and then at 1.5 years I guess. Hizi stories za utotoni sijuangi dates sana juu za kuambiwa. Hapo hivyo hakuna akili ya kusave hizo data. So but I guess at 1.5 years nikachomeka like kachomeka na moto like nilikuwa nimevaa nguo ya nylon. So and then kuna mtu alikuwa amewasha jiko ameka nje. So alikaa na mimi hosi. Unaona hii time yote mzae hayuko kwa picture. Yeah. So nikakaa hosi. After that ndio a good friend of my mom akadecide kunichukua. They are a wealthy family. Okay. So akasema wakinichukua mimi mdogo at least ataweza kuwork. Ndiweze kuprovide na kujiinua. So I think they took me when I was around 2.5 years. Yeah, at that time sasa nilikuwa naitwa Rebecca Wambui. Watu wakanibadilisha wakaniita Anne Wanjiru, wakanibadilisha pia. Walikuchukua hii. So akaniita yeye. She named me by herself. Yeah. So like akaniita sasa hiyo Anne Wanjiru. Alafu pia akanichange date ya birth. So sijui kama alikuwa ameniweka 11th August but mimi nimezaliwa 31st August. So sijui kama hiyo 11 ndio siku alinichukua. So kama atakuwa na celebrate. Sasa hapa kikuchukua amekuchukua kama wake sasa. Yeah, but not ile completely. Ni ile siku mamangu atajiweza, she can come back for me. So ikiwa kwake atutue 2.5 years. Tuseme tu 2.5. So nikaishi nao for a while. And then kulikuanga sasa na houseboy. So but sasa sikuwa naishi na huyo mwenye kuniita Anne. Nilikuwa naishi na mwingine. But huyo Anne sijui aliendanga wapi. I really don't recall hizo vitu. So huyo mwenye nilikuwa naishi na yeye na mamake. So nilikuwa namuita huyo auntie na huyo shosho and then kulikuwa na houseboy. So ilikuanga sisi hivyo. So nikakaa huyo auntie sometimes siwezi complain sana about life yenye walinipea. Kuna just a few things naweza complain about, like kani punishment ilikuwa too harsh. I can say that because me personally sifanyia mtu wangu hivyo, like angenifunga na kamba afu ananipiga. Kamba kwa nini ukiwa umekosea ama? So angenifunga mikono na miguu, anichape, alafu anifungie kwa hiyo room. Naona, alafu aende aniambie the only way nitakula ni akirudi na aseme nipewe food. Yeah. But sometimes huyo houseboy angenihurumia tu, anifungulie, anipe food. But sasa pia huyo houseboy akafika mahali akaanza kunimolest. Hiyo ni houseboy, sio bado uko mdogo hivyo? Niko mdogo, yeah. Sasa tunaweza sema miaka ngapi? Tuseme 4. Tuipe 4 years because ni kitu nakumbuka, so it's around your age. So nikiwa hiyo age, unajua yeye ndiye ananiosha, yeye ndiye ananidress, kila kitu ni yeye. So hiyo time akaanza kunimolest, alikuwa ananirape pia. So it happened for a while. Nikaambia auntie yangu. But then auntie yangu action yenye alitake ni kumfuta job. Kuvuta huyo houseboy. On job, yeah. Instead ya at least hata kumpeleka kwa polisi or something, alimfuta job. Sasa alifanya hivyo like for how long period, how long akikumolest? Period sikumbukangi because but alikuwa anafanya kitu continuous. Because naweza sema maybe ilianza mapema, but ikafika place na notice this is something that shouldn't be happening. You get? So maybe jumi ukumbuka hiyo time nilianza kunotice hadi nikaambia auntie yangu what this guy was doing. So instead of her taking like action ya kunigetia justice or something, alimfuta job. And then lied to my mom ati alinishikashika tu. Wewe uko hapo bado unasikia tu mauongo? No, my mom told me this later. Like mama 2 years later. Baadaye
Vile aunt alimwambia. We had that conversation out of nowhere. I don't know tulikuwa tunaongelea nini. So that story popped up. Nikamwambia unajuanga huyo houseboy wao alikuwa anani molest. Akasema yeye aliambiwa ni ile tu kushikashikwa tu peke yake. And ndio maana walimfuta kazi. Unajua ataka kushikashika mtoto but bado pia ni si unajua ukionyesha mtu kama huyu anaweza get away with this ataenda fanye mwingine hivyo pia. So sometimes ina need watu waonyeshwe it's really bad what you're doing. Unaona? True. So si alimfuta job and then akaandika msichana. So tukakaa, then she got married. The aunt, my aunt. So she got married. Hiyo time ali get married, akanirudisha kwetu. Kurudisha kwenyu sasa kwa mama. Sasa na mimi kwa bwana yake. Huyo your aunt. Yeah. Akanirudisha kwetu. Sasa hapo umerudishwa home. Cause I feel like nitolewa hapa. Ukarudishwa tena chini. Na ni ile tu. Si ile tu napelekwa polepole. Cause the first day nilikanyanga. Kwa hivyo hiyo ndio reason ya wewe sasa kuona ni kitu I deserve more. Yeah. Juu umetolewa high class sasa umerudishwa tu chini once. So cause like that day mamangu vile alinikujia tulifika kwa hao usiku and it was raining. Nafika kwa hao inanyesha. I'm in shock. Hakuna stima. Wanatumia candle. Na huku ulikuwa na stima everything unalala poa. It's such a big place kwenye nilikuwa nakaa. A very big place. So nafika like hapo tu kwa mlango, hapo kwa corridor kunanyesha so kumejaa maji. Then kuna kwingine kwa meza wamekelea bakuli. So ushaisimama kwa mlango kwanza uko like ni kwa nyumba ama tuko nje? Nilisikia kulia. I was like there's no way. Sasa yuko how old pia? Ama umekuwa tu mkubwa mtu una understand maisha ni nini? But I wasn't that old pia. So I felt like crying. And then I thought nimekaa kutembea. I think they told me nimekaa kutembea na watanirudisha. So I was like, okay, I know this place is a mess, but I'll be here just for a while. Nirudi kwetu. But that didn't happen anyway. So it was umetolewa kwa kukula daily, kukula full meal, kunywanga maziwa, nini, just eating good. To now eating ugali na sukuma kila siku, sometimes hamna food. Kama ni shule naenda miguu ama narudi miguu most times. It was such a downgrade. Kasema hizi life yako. It was so hard. And then so in your time sasa hivi leo niko mkubwa ndio na realize hizi vitu zote zili happen, zili play a huge part, a huge role kwa mental health yangu. Unajua ukiona mtu hii akipitishiwa vitu, paro wake amekufa nini, we just assume ni mtoto. They'll just get over it. So nobody follows up to know how the child is doing after vitu zime happen. So unaona. So nimetoka kwa mateso, kwa kumolestiwa, kwa utajiri, nimeletwa sasa kwa mashida. Na wewe sasa hujui kai ni mashida, unafaa kukaa hapo hivyo na mashida. So tuka struggle tu kiasi. But I think pole nikaanza tu kuadapt. And then unajua since you're with your blood family, there's just something good about being with your family. You get. So nika-adapt. Actually nikirudi home hata sikuwa najua Kiswahili, Kikuyu, nothing. Nilikuwa nasikia tu English peke yake. Juu ulikuwa umetoka lifestyle nyingine nyesi yako. Juu shule nilikuwa nasomea ni international at that time. So I didn't know any other language. Sasa hiyo ukirudi kwenyu bado wanakuita jina yako ama jina ulipewa na auntie? Walikuwa wananiita sasa hiyo Ann. Basa vile nimegrow mkubwa ndio sijaitaka. Vile nimekuwa mkubwa. I wish hata Kenya ingekuwa rahisi kuchange majina kwa documents. I would really be happy. Yeah.
So haya sasa let's go back kwa mtoi wa pili. Ukasema mtoi wa pili alitokea wapi? Juu hapo tujasikia. mtoi wa pili ni manager aliwahi niambia twende mahali. We had a meeting huko Maziwa. So akaniambia twende nikaone hawa wanajengea mamake. We go see it. So tulienda huko. Au kuna wewe madhe? Na ni kwa kichaka. Kwa kichaka ni huko ni Juja or something huko ndani kwa kichaka. So Things happen. Yeah, things happened. Things happen kwa kichaka. Yeah, things happened huko. And I don't know why I didn't think about taking emergency pills or something of that sort. Or I think I did. I don't remember. I think I did. Maybe nilikunywa fake. Kunywa Panadol mara moja. Fake, so. So mtoi wa pili ni wa manager. Yeah. Alafu ukamwambia now I have your kid. Yeah, actually I was this close to get married to him. Then what happened? Wife yake alirudi. Bwana ya wenyewe is a no-go zone. So, okay. So wife yake ndio Kenya happen walikuwa wamekosana and the wife had left. Mkawa ameachana. Yeah, the wife had gone to another man. Oh. So when it happened, akaniambia since my wife has moved on, basi wacha nikuwe tule mtoi. And we tried starting life together, but during my pregnancy, I really despised him. Sikuwa nataka kumuona. Ni mtoi alikuwa hataki kumuona. Okay. Akiniongelesha, kwa nasikia tu kumtukana, yani. Kimuona tu. Nasikia kumtukana. Makasiriko. Yeah. So like I really hated him. Hata akaanza kudoubt, akaanza kusema maybe mtoi si wake. So pia akaacha kunitake care of and all that. Hata nikienda kuzaa, mse mwingine ndiye alinisupport. Another guy. Yeah. He was like a boyfriend at that time. Like I met this guy on Facebook. He was quite rich. He was quite wealthy. But at that time, sikuwa all about the money. So, umse ndio tulimit when I was 8 months pregnant. At that time, sijaanza clinic. So, sijui kama niko safe to give birth. Alafu mi uzaa na operation. So, unajua unafaa ukichekiwa up cause ya kidonda. Kujua how safe it is. So, who's sponsoring you? Yeah, so huyo. Dalikuwa na kusponsor everything. Vile tulimit at 8 months. I told him what was going on, how I'm about to give birth, and I haven't even visited the hospital. Sina nguo ya mtoi, sina nothing. No. Na manager alisema huwa. Jo amesema nimemchukia, so anasema mtoi si wake. Niende nikatafute nani? Baba mtoto. So but at that time you can't really fight much. So journey yako tu imekuwa tu ni wanaume after mwanaume after mwanaume after mwanaume. Na hiyo sasa ni kukosa fatherly figure. So at this age ndio nakuja when you start listening to other people's stories and you start relating to them, that's when you realize what you have in common is the father was never there. So you're really, and that's why anyone I was with was way older than me, way older. Unatafuta hiyo father figure. Unataka tu feel accepted na mwanaume. So like I think I felt kama sina mwanaume I'm worthless or I'm just not it. Na sasa watoto wako, are they asking about their dad? My first daughter, yeah, amefika hiyo age ya nikiongea na simu anaweza kaa huyo ni babake, or anaweza ataona babake lini, ama tutaenda kuona babake lini, but the father is not willing. Hata kuongea na hivi kwa simu hataki. Yeah. Sasa unampea tu ma story. Hata sijuange nimwambie nini. So how do you take it, like huku kuwa na dad your time uki grow up, then your kid pia ndio huyu hapa kwa line ana dad aki grow up. Unaona it really hurts because kitu nimepitia, it's really bad because now I really don't want my kids to go through that juu ya kukosa fatherly love, kukosa father figure. So unajua when you go through things zenye zimekosiwa na kukosa baba, now you already know
what your kids will go through. So it's really bad. I've really tried begging, especially my first baby daddy. Hadi namwambia, I don't want your money. Just call, talk to her. Make a relationship with her. Mi hata usinitumie upkeep. Still ataki. Yes. Just make a relationship with her. Mwanaume wa wapi huyo? Ataki kabisa. So sasa hii wewe ndio you cater for everything. Raise watoto, bills. Yes, yes. Hakuna mwenye ananisaidia. So unazambia aje msichana huyu ana grow up sahi. Mwenye sahi maybe mess up kama wewe lakini hajafika hiyo situation ya kwa watoi. Ako tu hapo on that line. Ana bado hizo process za wanaume lakini hajapata mtoi, unaweza mwambia aje? First naweza ongelelea mzazi wake. Yeah, cause for example, let's example ya ule msichana mwenye alikuwa ana wazazi, she's a orphan. Ako tu kama huyo, like I will just tell her to, I don't know if at that situation watu usikiza kweli, kama mimi sikusikiza. Sahi unajua system imechange. Your time maybe ya kuwa na mtu mwenye anaweza ongelea kitu anapitia, kitu ungekuwa unaona hiyo time mtu angeeleza kitu unaeleza sahi, hakukuwa na hiyo means ya kusupply news nini. But sahi due to advanced technology, what I'll say is what you need to do first is just love yourself first. You really, and a lot of influencers, a lot of people wanasemanga love yourself, but loving yourself is not that easy. It's really not that easy, because there are those days when you just look at yourself in the mirror and you're like, mimi kwani Mungu alinionea, aliniumbaje? Ni mimi ama kuna mwingine mimi ndani? So you ask yourself, and then you feel, and then ukipitia so much you feel like you're unlucky, like you have a spirit of rejection, just being unlucky. You feel like kuna wale special creation ya God. God alisema sasa sawa. Lakini si Mungu kwa Bible anasema you are all, nyinyi ni mimi. Kuna, you know, it's easier said than done. Because that's why nasema people put out words and make it seem so easy when it's really not. Naweza kuja hapa nikwambia, imagine just love yourself. But is it that easy? It's not. Because hata mimi mwenyewe na struggle na kujipenda. I have scars, I have a mom body at 22, I have kids. Kila mtu everyone anakuambianga ukiwa na watu utapata mtu. So you're insecure about that. Pia there is so much. And then ukiona, for example, mwanaume, for example, you're in a relationship and then a guy leaves you, you get insecure. So kujipenda enough that ndio you accept vile life inaenda, it takes time, but you have to be willing kujipenda na kuchange. Sa kwa story yako unatuambia ulikuwa na ile heart desire ya ku have this living this kind of a fancy life. Sahi are you now bado kwa na hiyo tamaa? Unajua tamaa ndio ina dragging watu. Kila mtu anatamani kuwa someone in life, but sahi it's not as bad as kitambo. Right now I know nothing good comes easy. Right now I know that I'm not the only one who has gone through a lot. So all you can do is work hard, fight for what you want. Also you need God in your life. Yeah. Wezi succeed bila God. You're nayo, like, just God ni everything. Wow. So tumesikiza story, tunasema wewe uko hapo nje, you feel like you're going through a lot, wewe hujaenda through a lot. Sasa kuna place like wanaweza kuget any platform handles unaweza share na sisi, ile mko pale ana feel like anataka makeup, anataka kudressiwa up, anaweza kuget TikTok Glam by Becca, IG Becca's Touch, that's my business page. Okay, so those are her handle, unaweza mpata hapo. Kwani yuko FB, watu tunasikianga watu niko Facebook, Twitter. Facebook niko. Facebook najita Musically Becca Facebook, but
I'm not into active, Facebook that you're much. into So unaweza ni DM huko nikose kuona. Haya, so ukitaka kumget through TikTok hapo hivyo Yeah. utamget haraka. So Namba yangu pia iko hapo. namba yake tunaweza weka hapa kama yeye mwenyewe akikubali tunaweza weka hapo namba yake pia. Umeita for advice unaona kama wewe msichana uko hapo hivyo unasema lazima nisome ndio nifanye kazi. Hapana, si lazima, yeye amejifunza. So whatever you feel like you wanna do in this life, just jifunze, hata kama situation yako haiku. Ndio watu wanasemanga ati lazima niende shule nini hizo bla bla bla, muache. Si kweli, lazima uko na desire. Unajua kuna watu saa maybe kwao hawana do ya kwenda uni kole, but no maana God ametupea talents. So tumia talent yako vizuri. Talent yako. Na hii kukua ya kuweka hapo picha unaweza It may be the reason utaomoka. So tumia talent yako vizuri. True, tumia talent yako vizuri. So I want to say thank you so much for watching, and for more story to come, make sure you click that subscribe button. Na umfollow pale TikTok, ako pale TikTok at Glambi Becca. Make sure you follow her, support her, na tutasonga tukiwa pamoja. Aya guys, before nitoke niseme bye bye kabisa. Alisema yeye ni anaimba, acha tusikie kama ni ukweli anaimba. Ndio ule producer kwa hapo hivyo ametegea, anataka tu asikie kama huyu anaweza kuwa musician na anaweza kusupport. So unaweza tupia tu ka chorus any in mind, any cha niimbe ka worship. It's okay. Worship song. You are Alpha and Omega, we worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, we worship you alone. You are worthy to be praised. Wow. Hiyo ni sauti, hadi director huko hivyo nakwambia. My people, hey. So uko hapo hivyo una feel like you wanna support na music, tafadhali hit her up. Mwambie tufanye hata kitu. Umesikia tu hiyo sauti? Hiyo ni vocal imeweza. So bye for now, hebu ambiwa subscribe. Guys, please subscribe. Bye. And hit the like button. Gang, bye.